오늘은 고국에 계신 여러분들께 아주 진귀한 풍경을 보여드릴게요. 남아군 케이프타운. 이곳에 초상류층 사모님들 모시고 한식 쿠킹 클래스를 하는데 한식이 손도 많이 가고 시간도 많이 걸리잖아요. 그래서 도착하시자마자 웰컴 조식 차원으로 한국의 길거리 토스트를 재현했답니다. 일단 엄청난 양배추 양에 놀라시고요. 그에 비해 정말 적게 들어가는 계란 양에 또 놀라시죠. 토스트 빵을 뒤집을 때마다 버터를 아주 골고루 열심히 바르면서 건강식이라고 외칠 때마다 하우스 매니저 베키님은 얼마나 웃었는지 몰라요. 제가 여유 있게 웃고 있는 것 같아 보이지만 머릿속으로는 아니 이 귀하신 분들 모셔놓고 내가 지금 뭘 하고 있나 등으로 땀줄기 흐르는 거 느끼면서 정신이 한 개도 없습니다. 진짜로 한 100명 정도 대기하고 있는 압박감과 꽤 비슷할 거예요. So should I put mayo everywhere or just half? 조리가 끝나면 이제 마요네즈와 케찹을 꺼내듭니다. 이 사모님들 평소에 이런 공산품들 잘 안 드실 텐데 말이에요. 처음에는 빼고 달라고 하셨던 분들이 나중에는 다 넣어달라고 하셔요. 기왕 한국의 길거리 음식을 맛볼 거면 제대로 보자 하시는 거고요. 이 마요네즈 어디 브랜드냐고까지 물어보시는 거 보니 맛은 제대로 인정받았습니다. 한국을 순수 여행으로 방문하신 분들이 거의 없으시니 바쁜 한국의 라이프 스타일에서 출근길에 하나씩 손에 쥐고 일터로 향하는 한국 거리의 그 분주함을 상상하시는 분들께 아주 흥미로운 아침이 되었으면 분명합니다. 우리 스태프들도 이 길거리 토스트를 너무 좋아해요. 클래스 있는 날마다 많이 만들자고 저에게 엄청 잔소리를 한답니다. 오늘은 비빔밥을 선보이는 날이에요. 갖가지 다양한 야채들을 손질하고 조리하는 방식이 양식과는 많이 다르니 많이 흥미로워 하십니다. 인기 폭발인 호떡도 반죽부터 알려드려요. Does everyone like cucumber mushroom? I've never had cucumber mushroom. Cucumber mushrooms together, never. And I think you have never actually had stir-fried cucumber. 버섯을 찢어서 절인 오이와 같이 볶을 때는 정말 신기하고 놀라워 하시고요. 볶고 나서도 아삭한 오이 식감에 또 놀라시죠. We can put fish sauce or sauce, but I would put fish sauce. And if you want to make it really 그리고 빠질 수 없는 한식의 양념, 미온에 대한 실험도 들어갑니다. 미온을 넣은 것과 넣지 않은 것을 식식도 하면서요. You know, MSG is amazing. It's a flavor. You know, when I miss Korea, when I miss really eating out in Korea, I put MSG. That's how I started. So it's like you can like. You know, the guy in Chinese store said, "Do you want 1 kg or 25 kg?" 25. 버섯 오이 볶음을 반으로 나눠서 미온을 넣은 것과 넣지 않은 것을 시식도 했답니다. 압도적으로 미온을 살짝 넣은 쪽에 인기표가 몰렸지요. 그렇게 저는 클래스가 있는 아침마다 부지런히 길거리 토스트를 대접했습니다. 키위 드레싱, 설탕 듬뿍 올린 오리지널 레시피는 아니지만 평소에 빵들도 잘 안 드시고 케첩과 마요네즈도 안 드시는 분들께는 충분히 치팅 음식이 됩니다.
Yeah, exactly. Yeah, man. So what you do is before you put it down, more butter. Yeah, perfect. Of course. I like that. Yeah. Butter's good. Butter is very good for you. Very, very good for you. 비빔밥 데이에는 어릴 적 엄마께 배운 대로 기본 9가지 나물을 올리려고 하다 보니 현지 분들은 너무들 놀라시고 힘들어들 하셨어요. 2가지, 3가지만으로도 충분하게 느끼시니까요. 한식의 그 푸짐함과 다양한 야채들의 다양한 조리법을 알려드리고자 하는 제 의지가 그룹에 따라서 어떤 분들은 투머치다 느끼시기도 하시고요. 어떤 분들은 더 많이 알고 싶어들 하십니다. So the people don't feel intimidated by bibimbap itself because it's quite a lot of process to prepare. And showing you too many vegetables, they all like, I'm not gonna do it. So this month, I simplified just some essential ingredients and basic way. So maybe I will show you. 오늘처럼 소규모의 클래스의 반응이 너무 좋은 날에는 유기그릇의 돌솥까지 보여드리면서 한식과 한국 문화의 전도사가 됩니다. 제가 너무 사랑하고 아름답게 여기는 한국의 문화를 소개할 때마다 저 너무 신나하는 모습 보이시나요? 뼛속까지 한국인, 전 아프리카에서 이렇게 살고 있습니다. But then I will show you how we can put it here and it looks stunning. And this is my favorite way of setting. This is a hot stone bibimbap. Make it very hot and put a little bit of sesame oil and the rice on the bottom. So the rice goes sizzling and crispy. And then on the top we put the same ingredients. So when you serve it on the table, it's sizzling. And then you mix it. Fantastic. And then the rice is crunchy and then, so I used to all bring in my suitcase. Oh, shame. And it's heavy because it's an art. It's granite or Yes. it's fabulous. So beautiful. So we can even make the rice in there and it's beautiful rice. On the stove, on the gas. Yeah. Small. You wanna make it very delicious. 밥하면서 조그만 다시마 한 조각 넣는 것도 신기해 하시죠. 풍미도 좋아지고 찰진 밥이 되는 아주 사소한 비결 공유합니다. And then it makes natural stickiness as well. So now the shabu shabu, Japanese shabu shabu. Okay. We are going to marinate, so we have to slice as thin as possible. We call it doenjang. Can we buy that? Yes, so I will send you all the details. So with this, but please a little bit of flavor, and then you don't mind my fingers. I'm super clean. So chili powder. 때마침 방문 중이셨던 세르나님, 제가 이렇게 성장하는 데에 정말 많은 용기를 주셨던 분이셨던지라 너무나 흐뭇하게 바라보고 계십니다. Can I get that here too? Yes. That's divine. And then bean sprouts the same with the spinach. So who is gonna do it? Bean sprouts, same seasoning. Don't you love that? So fresh and that was. 데친 복초이 된장 무침을 시식하시는데 손가락 쪽쪽 빠르시면서 너무들 맛있어 하십니다. Yeah. Okay. Yeah. That's it. That's it? Yeah. That's it. Well done. It looks beautiful. Beautiful. Okay. Now aubergine. Let's go to aubergine. I'm dying to see how this works. Aubergine is my favorite. I love aubergine. And you haven't seen this way of No. doing aubergine, so I'm very. So this is cooled down. Now we are gonna tear. So It's like the mushrooms. Yes, like this. Gosh, shred very nicely. Yes, when it's cooked, it's shredded beautifully. Spring onion, we put extra. And chili powder, because we didn't put chili powder here. So chili powder. It's not hot. I promise you, if it pours, it's okay. I just need to. If you don't like the garlic, just please skip it. It doesn't make a big difference. But
Koreans are very like Italian. Everything starts with garlic. So As soon as it's cooked, it's fine. Yeah. here, I mean, we can eat this raw, but we are just putting it because cooking it because we want to kill the water. The carrots? Colors are going to be lovely. Carrots are more like color. It just gives Yes, nice for color. Yes, lovely. You need that color for sure. Can you stir? So we still have water. We don't want that water. Even though it's lovely, I drink it when I'm hungry. Yeah. It's all good things. But look at those colours. Aren't they beautiful? When you're in a rush, exactly. Don't rush. Don't rush. So nice. Well, in the way you have to wash your pan and you Find all the half-drunk beers. How gorgeous is this looking? And we are not washing pan. I mean, you can wash pan, but it's not dirty. No, just carry on. I'm just carrying on. Carry on, of course. And if it's too dry, instead of putting oil, you can put some water. So that the beef will have got some time to soften. We are gonna put the seasoning and we are gonna. So you don't cook those? It's done. Good. It's done. Yes, look at me. Yeah. And we are gonna just season. Because they were steamed, remember? Oh my God. I thought you would do a little bit of a stir fry at the end. That's fantastic. God, they're slippery. They'll probably taste quite different Very that way slippery. too. Yeah. Beautiful. Really is magic. So The year goes by. Yeah. so quickly. Thank you so much, Marianne. You're welcome. Thank you. You are too gentle. Well, I can get very rough. Yes, that's great. Okay, Yes, and and then, then leave it, oh, just wait leave a it? little so that it gets crispy on the Okay. bottom, and then you turn again. okay, So this one like that. that one's going to be a fatty. Julia, you don't have your apron on. Oh, I know. It's too hot. Julia following instructions, which is Unusual. Try that. Cinnamon, delicious. After Korean food, 길거리 토스트 드시고 나물 시식하시다가 비빔밥에 스파클링 와인까지 하시고 나시면 릴렉스 하시고 참 좋으신데 반죽해 놓은 호떡 구워야 할 시간입니다 하면 모두들 무겁게 몸을 일으키십니다. 맛보시기 전까지는 이렇게 다소 시큰둥한 모습이세요. 기름기가 많아서 난 안 먹어야지. 지금 속으로 그 생각들 하고 계십니다. 하지만 바닐라 아이스크림과 함께 맛을 보시고 나면 한결같이 감탄을 하신답니다. 그렇습니다. 한국인은 거리에서 이리도 맛있는 음식들을 즐기고 있어요. Like a calorie bomb. Huh? Especially after a main course before, that's what my name is. My diary bomb. Calorie bomb. It's fun. It's fun. It's called interactive dining. There, that's nice and cool. with me in the morning light. You can worry tomorrow. Take the lead, darling, hold on tight. Kiss all your troubles goodbye. Kiss all your troubles goodbye. Up in the cloudless sky.